Erastus Asare don't say NDC for penny for including DCs. So omo tax e wo galamsey ho. Omo ma etua say first minus no. Say first cabra na fashion fine ko. Wuti fie to prr se prr say adwuma bi beba 24 hours no. Misra o ma daada o. So huntro NDC for me so mo nka no kro. Yen nyina ni anom ko to aba wo ayawa so Easter omo che TV ni isika ne nkeka on ade nyina. Omo ankasa akra omo party fo beka say sa aba ne de yentwam no. Omo ko share dem ko ye meeting by that no mekan. Abayo no omo ko fa na omo de ne begina simple so on kan kire nyina say ye na yen sebe yen ti ase ono de ote ase 133. Na 24-hour economy na se kire ni say adwuma ba ko nipa miensa 3 shifts na be ye beteni Ghana no into a 24-hour working cycle, public sector and private sector. Oka kire o say na se kire ni say ombe authority dabi omo launch manifesto mampani no she jacket na clock ni si ho, red gold green clock we no point here say this is the 24-hour economic clock, one job, three people, 3 shifts. Obi abedidi na crowd in aji today peche. You see, of late, what is saying, Komobi, Koso, yes, I'm common, NDC for NDC, and it is some common pa. Now, what is Dr. Mahmoud Baumia and who can Samira Baumia? Yes, Omakwaka baby, like Omakwaka Dubai, and I'm bomb near Diana Mesa house no more to near the Ateno. Men this for the Babontin say, Dr. Mahmoud Baumia and Yerakwaka. Oh, Omaba, bad Omaba, but Uncommon, of course, one. Honorable Kojo Oponkroma about expose NDC for big time. Secondly, and I may more video back, but in some woman dorsal. Honorable Kojo Oponkroma is one of the MPC I love the most. On a Kasani Aboko, but he makes a lot of senses. So what tin quit here. Now, Wabedin Komobi about NDC for Koko and Koma Wamutino. Ya Yohana Euro Tukono. Ekoshia nkrofo bi so mu cocoa farmers na obeka so so mate asene ade now expose biaba. After that, the third one me ma any say e that same video and say honorable Kojo Oponkroma when him say finance minister honorable KCL ato Forson abona baso privately secretly enye parliament obona baso nye nipadomu ni na obeka nkomo obedi hu nkomo de akero but nkomo bi wo ho Saba ya binu a 24-hour economy omkofa ne ba say ye de nim 24-hour economy nti asenti ono no metre 24-hour economy na okay say yes saba ya na sem na making ono so hu nkomo aba na jebre samate say dey for be cost strike but ni na mu de ti honorable Kojo Oponkroma ne kasa ne very slow but wutie ko etia wutia from ashase na de kono you going to get the point we make and what just what the lobby I'm actually a finance minister. The finance minister born in Semaman or born in Semudiaman. But the Tian Comono, I have South African media tea. Na tea quit chickamami. Why? Now over 10 cents. Right. Now what to Branca? Dr. Laj Mahmoud Baumia. Oh, no, here. Say, enumerate chat kakrane, no, here. On any area, somewhere, you know, where. Oh, yes, stranded, Anna. Stranded, the Okana, where the BIA. Na omoko Maka Saudi Arabia nem se omko do Qatar no na de chinya na entoko start enti airport na de nyina closed enti na was omko by road. Okay. Enti omko by road from Doha to Maka eno mu nem se Ghana embassy for no provide security escort even to ono any vehicles near the omode ko omonka some vehicles near the omoko. The information I have is say Ghana embassy ni provide a friend say escort security escort ma call by road and on me say CB say you know na they were evacuated embassies be evacuated minimum embassies ko evacuated minimum any of those escort keke na buy no. The information I me want say omo fi Doha akọ Maka by road no. Ghana embassy and as a Ghana government officials or who has done. So a former vice president who the security near the Ghana Bayasem to provide a escort to move by road from Doha to Maka. And on a matter says so much say evacuation and near there no. Many Dennis Miracles a granted interview about it. Bogu Ome find they are in Saudi.
Right. Sabre. Yeah, the Yankupon say quickly, my main phone call. Akuafo ni nkyɛn na yɛni nkɔmmɔ mfiri hɔ ɛnura mehu sɛ moakɔ Eastern Region wa wabato mpɛ so aso mokɔ hɔ mehu mmarahyɛ badwafoɔ bebree ɛdɛn na de mokɔ akuafoɔ no hɔ koko farmers no hɔ ɛdi kan no na yɛdi kan ne akuafoɔ di nkita ho fiti time asɛmi ba in fact akuafoɔ no na ɛdi kan ma so teɛ sɛ this is during Christmas time no yɛkɔ for Brunya festivities na akuafoɔ ma so te sɛ fiti November no koko ɔmatɔn nyinaa no yen first ka bia ma ti by new year ye didn't come on a platform so no obi a report said there's a problem or enti say be early February ho no obeka ya central phone shemu Dr. Opoku na address here na meeting in sending from penifone bebe ka ho ena ye pone ho kire Ghana phone nyina said ye koso ni fit November cocoa a Ghana ban atobe 10 billion Ghana cedis worth of cocoa from nkurasi nyina no muntuaka enti de ohia ne how bebre brekokwakafo enti aban no oma nanimre nanimani ya ompesika enti akokwakafo no wanye ne saa de asembeba iwie saa press conference no mekai say you call back to your constituencies no kokwakafo no bebre based on their na ye kan so ha ona obo ya tese mo kan asem na mai enti bu timi so ye tonsa frame me call yinkura ni biase timi call baby enra ye call ne ho ana ye call ti ye call ko shia a home sanchira o masem no mu in detail senia ade na home e create problems on kranase ti ye back to parliament no be kaya start e kan ho asem on the floor of parliament say aban hwe na ono mu ni enti da na ye DJB Dankwa anniversary say me contribution I mean was on JB Dankwa's contribution to the cocoa industry. It's 1940s. Opia say yen former cocoa marketing company. Sika yen fi cocoa sika muni enfem wa insi legon nke kauni ade nyina. Eno achi no na ban no say afi pressure na eba na ban no say offer emergency cabinet meeting. Ti mo de cabinet 10 billion fit November muntu ya mo for emergency cabinet meeting. Obi a trim poni se nko mo ko cabinet no ma be ka say sika no ebia ye ko publishing o say near the tu ana say ko say near the tu om ko cabinet meeting fa sada ne o parliament ti me ti chamber me fa me phone pre me hu ya say finance minister announce say no in fact omu we cabinet meeting na Felix Kwachifo so be announce say finance minister be address the president next day nti nyina ye twen anim say the following day or be address nti the following day ne ti chamber me phone pre me say finance minister a press conference no announce say watiko ku bo so from 3,600 to 2,500 me hu ye no na me say we dey be fake news enye no krepa sa ban bia be kasa wa yes ade we say na fi we afro nti amina nta otimi bonkum say and ordin the phone chem say yes, my brother, are you seeing this? No, I'm saying, Miss Umehuna, me feel say agro, na Dr. Opoku, feature ho, on so ban and him say, guys, the course we Muana, T organize here, who near started a course back no cocoa board a few places, ye call it, check your facts, I am pa. Some penny and pa cabinet meeting on quite decision on taking say, yenti cocoa bosso. Okay, I know you're different as him. Ne canon casa da house say no mubefa coinbase with you. Almost say, omone. Cocoa processes no yen share say we pay $150 million in fintua. Now going forward no cramp on ye be domestic financing of cocoa. Inti sada no beka sada na wi na ye be central ye PF chamber ho na central for journey money ye ko address you. And your point say na 12 points ye chemu be 9 me na me toso miensa nti beka Dr. Opoku kasa amina nta kasa ansa na me mba be kasa en na yasem a ye kan say sa asem ne so mo ko piska wo processes wo de aba betua no mudi agra mba bedu ho no na akofas maba. Number 2 ebo no mo say o mate so ne de enya sempa enya de abetumi ate kokoo ne bo so because Ghana na ye obibia so hwe Ghana kwan fa so price ye kokoo aye o de frɛ no guaranteed minimum farm gate price eno ne ebo a ya hye wo bo say ye de bemma wo anye kura na ye kwan ye first arrival at abo no enya bra metumi acheche o nti secondly ye ka say sa 28% hair cut no enya de be nti aban onko back to cabinet no onko restore sa 3,600 na ye no matwea endi be 4 days na ubeka ya cocoa board mpeni 4 days kan ba say okay omukra no mate ompeso yeah second omse omate allow first omse omate ompeso senior staff 20% and say industrial and commercial workers union force enya dia ombetumi ani say because sebe untumi nkotra office umoka na wi aba be kase wa na say what adwuma 4 peso ti afem ko na omse okay ni omate say board so de ben allowance so nti eno na etwetwombo
afi pressure ne ba no mo say okay o ma release 1.2 billion said this infant akokwa for no ti ma me question no ti enra na esi form say ye ko kokwa for no akobi so say so ampa no kre musaka musika na. That was the first. Second, they say, Ubekaya for the last 1 week, Jubilee House, a penpenifo gum, Utoku no money penifobia, soldier for near Didu Mochi. No money nam, baby no muchicha videos be base, Omni Kukwe for Nakana, Kukwe for so Matiase. Na MPP na yanye kuku, Mwejumeyi, inti Kukwe for Natiase. Tia no the video be about Ubi or so ye kuku, and you so, Onokra Fez Nani Bufu, I say they were Tiase, BBI, ye nom de ababonte. Tine ye pese san bisa kokwa for say na so ampa mo na mo se asa no mate ase ana tine ye counter visitor na to the farmers ye dwuma na ye no obi a concern me concern ye kwa for ne wo na mo so man ba parliament nti me kwa ko bisa om say se mo se mate ase de ase ne etu nkotwere ba bi da problem ni ho okay nti ko ana number 3 so ensem ye ba ye kekan bi fufure si ana sem bi wachira na nti kwa ye ko ye de ne ye kwa ko tie fi kokwa for no ho say 1 sikana ba 2 ampasa mwati asiana 3 asem fufuru bi asiana se dada no a because parliament adwuma no president abey state of the nation abekam de ansa na ye ba be debate no e pese ku hu dia akoso wofo mo ka ma hu ne ka enu ne man no nti no aye ko Abrim constituency pankesi nchen ho ekura bi ho ye frɛ ho awoyo ye ba meme ho ache kromo ofansi aye bi ye ko kede udu kede a krabi ho ye frɛ ho techimai ekɔ ho krambo de nananom nyina kra bonkonwa anase esi nkonwa ebodwa edi hyiae kyerɛkyerɛ yensɛm no different yenya brɛ ne ekoma mɛkyerɛw na ekɔ ne tintini titia ne sɛ number 1 enye no kure sɛ sika biaba kokwa fo ne sɛ enye no kure mo pene kura unya brɛ me forward me video bi ama me pɛ me ho asɛm ko bisa kokwa fo ne sɛ ban se ye diskana bro nka ho mo ya abo mepo 2 almost say so be catch her say si kuku ni bisa wate ase say ate ni sika 1000 cedis per bag enye no kre kuku ni bie ni ho a obeji atum say yate ni sika 1000 cedis per bag na ene de wate ase say saa na akwa kosi wa man say dwa because say be omunye nkwala na number 3 say ni susu say kuku akuafo nko a kuku akrachefo omkra do ho akere mo diofo omho akere mo me crampo ma men kan ko na minim se ebi mu cry from cocoa investors minim se onim omo hifo cocoa investors ne obi a te se wo ha wo ye wadwuma kakra ba onsem na ode akwako invest se we bi cocoa fu na ekuafo no nkodo afu no ntinye se ono na oyekuani no ono de odisika wuram se ekuafo nkodo afu no mfa pafo ne ade nkoye na afie no so na se omoye no motia no no so ne sa aka ne kakra me kwana minim so omo krampo no mo akire omo e wo sa de we hu enno ase yedu kede cocoa investors ni bi ba ne ba be kasae ansa na omo kura nkurase no omo no mbo cocoa ekuafo no besia local creditors omo no mbo cocoa ekuafo besia because onim se obeti 5 bucks 10 bucks nti bia ne ba nursing training college kakra okwa na okọ university kakra ohia bibi kakra no akọ besia kakra safu ni na no mbekere na se yinya breni ekum na me kyerɛkyerɛ impact on different people a obo sasema ba na nyasem kuma ti enenwumre se ba parliament Gideon Boako na di kan kasae ansɛm we course nyina ode ato Mr Speaker anim Samia Uku ene to aso ensɛm we course nyina ye de ato Mr Speaker anim sa bria me no kase omo wo parliament aye kan wasɛm no o ma setrem te sɛn farmers no hey bibi asesa masa enye na bafo wo hey fa ne safety November ABC March year away into Auka. Onanti krabesisa. Koku kwani no so de ono krampo no ye ntua na kaboso mebuso na fimu ni nyina no. Ni sika e ba ko ni koku a ebete. Afie we ni koku obete. Na wate e de abegu apaso enunum amana wo. Wa chechire de egu bottom. No de akoma purchasing clerk. Eho no sa na afini nyina ni sika no eho no benya into 5 bags na se bag bia ye 3000 something na cheso ono no tie kura na se no oba benya Jamaica ka ko bebe 20 something thousand titi sika no 200 million eno no be bɔ ne ho akɔhoma afe no so nya bags dua sa 3625 no
na kyerɛ sɛ ɔno no obɛnya 36,000 cedis afi mu ni na bosomi ni na bosomi dumienu ni na ɛna ɔde bɛhwɛ ɔno ne ne yere ne ne mma ne ade nyinaa na imagine sɛ wate ne koko fiti November ɛde abrɛ koko krakye ɛna papa baako ne kasae wotum sɛ ne nan wepra ti ɛyi bɔ ne nan ɔse na de ho akyere na ama wasesa 10 kilos manka 10 bags so 10 kilos so ɔde kɔma ne purchasing clerk so ne ɔma no 10 kilos ne pesika no mfa nkɔ hospital nkɔ sa ne ho yareɛ purchasing clerk nkɔ wadwane afie kora no ase because ɔde ka maame baako ne yɛ kasaeɛ ɔyɛ kunafoɔ ne kun awu ogya ɔne ne babaa koko afuo baako ɔsɛ ɔno abo koko yɛ na mete na mede atua akɔlae school fees wɔ nursing training college afeɛ no so madika abobɔ besia nkakrakra ma prepare na meti me koko atɔn na nka manya bi aka ho na mede na kɔ school akɔyɛ ka nti akɔlaa no school abie but ɔntumi nkɔ story baako a yɛteɛ yɛsɛ ɔpanin no ɔnyɛ hiani ɔwɔ ne koko afuo watɔn ne koko fiti November na sɛ ɔwɔ pressure yareɛ ne pressure yareɛ naba pills red nketewa bi ti ɔmo hia sika akɔ akɔtɔ bi onya baako ɔmo ka ne story kyerɛ wada ne bonkum so farmers no bie every me na me ka kyerɛ upa frɛ chairman of your food and agric committee Dr. Puku on the obetumi akyerɛ okuru no kura din ɛne nipa kroni din ɛnra stories ɔmo ka kyerɛ na ya yɛba baabi foforɔ bi abɔ besia na ɔde ɔno ani sika nsa na ne maame sika ɔde account no akɔtɔ 50 bags ɔno de ɔyɛ koko krakye wakɔtɔ 50 bags mpofiri maban ne sɛ wate so okuani nim sɛ watɔn ne koko a 3,600 ama no ɔno so LBC ne sɛ ɔba abɛgye na at 2,500 nti ɔno no bag baako bia no wabɔ ka 1,000 cedis 50,000 na bafo wote wei so obi gye 50,000 cedis a ɔbɛte ase na imagine koko krakye a ɔte akura bi ase aban decision wama na boka nti problems na ɛwɔ grounds no ɛnyɛ easy ubisa me sɛ ɔmasetena mu te sɛn papa baako yɛkɔdu kɛde ɛhɔ na yɛhu koko investors no sɛ ɔno yɛ teacher ni ne kakrawa a wanya na ɔde akɔ akɔhyɛ koko afuo mu sɛ ebi mu nyɛ fuo no na afeɛ no ɛso na sɛ ɔmo te koko no ne sika no ba no ɔno so anya bi ɔno so didi ho kakrakra so ɔsɔre anɔpɔ ɔkɔ classroom kɔkyerɛ no adeɛ ɔsɛ mi sɛ wɔbɛyɛ 5 acres de aba yi na kyerɛ sɛ ɔno investment na ɔɔyɛ no wahu sɛ sesei no sɛbe mfaso bi ani so fa ɔno na ɔdi kan ka kyerɛ yɛn sɛ asɛm wei baeɛ no surveyors aba nkura no ase galamsey surveyors na aba nkura no ase sɛ na sɛ 5 acres no ɛno na aban ma ɔho sesei nkɔsi hwee no nti ɔsɛ ɔmasusu ɔmafuo no ɔmayɛ ready sɛ ɔmbɛmɔ 500,000 Ghana cedis wo sɛ yɛha no baabi bebree a koko wɔ no bohu so no na gold wɔ hɔ nti ɔmasusu afuo no sɛ ɔmo bɛtua 500,000 Ghana cedis na ɔmfɛ ma ɔmo na ɔmo fɛ nyɛ galamsey ɔno so ayɛ ready sɛ wayɛ ready in fact tachiman deɛ nananom atena nkonnwane baako sɔre ka sɛ ɛne sɛ saa na ɛyɛ deɛ a ɔmo sɛ ɔmo de ɔmo nsa ase bɛma fɔ galamsey nti Dr. Puku no sɔre ɔkasa obu nkotodwe pa akyɛw sɛ daabi ɔmo nom nsuo ntwɛn ɔpɛ na ɛnyɛ sɛ daa nkyɛnkyɛn a wɔn afe ti koko investors ne brɛ akuafoɔ nankasa brɛ akuafoɔ no bebree bɛsi ɔmo abobɔ nkwalaa ntumi nkɔ school ansa na koko akrakyefoɔ yi de ameke ɛkyerɛ so ne ebehu sɛ nkɔfoɔ wɔ nkura n'ase a ɔmo na ɔmo bɔ koko akuafoɔ no besia nti yɛnti koko no but ebia ohia bibi wabɛgye 500,000 200 na no kura ne interest ne nyɛ deɛ ndama bi wɔ a ɔmo bɔ ho mienu ɔmo so ɔmo sika kɔkɛm because no ɔmo hwɛ anim sɛ price na yɛde ama 3,600 ɛyɛ guaranteed minimum farm gate price nti ɔde ne bags konde sika ne bɛba na ɔmo aba bɛtuatua sɛ ɔmo nyina ɔmo ho akyerɛ to the whole value chain na koko no nipa bɛyɛ 1 million na ɛyɛ koko akuafoɔ wɔ Ghana sɛ nipa baako biara sɛ even ɔwɔ ɔpɛni baako pɛ ɔwɔ yere baako ɔwɔ ba baako a na kyerɛ sɛ 1 biara no ɛyɛ 4 ɛyɛ 1 plus 3 ɛyɛ 4 that's minimum 4 million people ɛna aban hyehyɛ bɔne a wayɛ wɔ koko yi ho yi
account na ne nsunsuanso yɛ sese ohia ne obrɛ a efiase in many of the rural communities the tosu mienu yɛ sɛ yɛbɛkɔ yɛ nim no menyini abrante otie kura bi ase obɛka sɛ de aban de ayɛ koko farmers we say no ɔno ɔbɛsan do koko bio. Number 3 di agro galamsey ne be de e ba be page say de galamsey ne krampo de aban nankasa e discussion e talk galamsey good enti e di agro incentive na kosoro no galamsey ne ba be page na ehunsunsu anso yensuo yenuane ne ade nyina koko so eno na eye one of the largest employment sectors in the country na meka just anya require 1 million people koko no eno na ye de kwa amano ne ye foreign exchange e de ba nti ye dollar eba no koko eka ho bi ansa na income sika nka so man ni nya fa so man ha nti decision na ban na take no e won sunsanso bebre na misro me ka se omutete nkran na air condition office bebre no ebi omunhu koko ni bi da eno nti na da na ye koko port be kire mo parliament no se koko na munhu bi da nti na mototo na sesa na se netie ade na mo ye no ewo nsunsanso yenim se ekuafo bebre yebenya bre akọ but first one we here no dey tamba ye kuku ekuafo ho asem nti enne ye fiase ye the report ni na ba parliament abraham no ka se minion mo parliament or more advance those arguments right. But obi tie fi asante mantamu bono mantamu bi watoye mantamu western region also mu do kuku ye be ko nyina okay ye be ko nyina ya hihye program enno ade na ye ko ene na nne ye dey aba parliament na wo twe da enemy ye be tie ho aguma ko other places ye be ko nyina bi o ho a I mean to say I who say cocoa investors and gas bi o ha baby e be kon na o say any investors net na se mo ne din komo bi o ha baby e be kon purchasing clerk for na o say no din komo bi o ha cocoa akuafo ma a dey we aba impact ma me back story catch o say aban no be catch o say the program be aba friend no fee stress enti na che say enka akwala ne ko face ye kran komre aban ne bae no o say da bi wa kotua na nka me wo bi anka mete ya Osi wa kutua na mo utua wi a obere fande ama okay no problem why crowd say o de ne koko aba fa ne sika ma no na nko kutua ma kwala ne nko ene so ayasem critics be say Cote d'Ivoire or mate producer prices so enti Ghana yete so a bone be ne wom na it seems say more poison atmosphere no sanity and is for mon kan kre to no mo dealing na say utie o masem first one. Now I find nyem fatu humbi na uko jidi a sabisi form and meet me my examples baby because omo nka no kre ye ra yarga bejina parliament say asema abanti Cote d'Ivoire for ati omkoko so nti asemnesi ejuwa dey o mate so ye de nasi ejuwa dey issue statement here and say onim no kre pa na auditro because Ivory Coast for first of all omkoko buying and pricing regime and Ghana dey near different Ivory Coast Omo announce cocoa board twice a year, main crop and a light crop. There are times omo do light crop ni mo take cocoa so near first time in it. I'm say 2021 or so. Because omo nya yield be brave. Yes. In the Ivory Coast for formula omo ye na different from here there no. Number 2, Ghana yen fitije bi dan kwa ma penso. Ade a ye de cocoa ni say opese say cocoa no Ghana yen ye dua cocoa but ye ni you produce but we are not consumers until we are price takers nipa na odi no nipa na oto no ono kire ne bo beto aman aban cocoa farm ever aban ni cocoa farm until e also create enabling environment ebema obi either so be investor na obi otie krasi bi obe 5 acres bi no na ni ada so say me cocoa ya me dua yi afi ne be so ne menya sei until Ghana ni yen so de friend no guaranteed minimum farm gate price nti de ene se ye toto yesika sam na nti koko no ye bibie no October na aban betumi aka kire wo se afie we mentua kra minimum me guarantee we se metua 500 and 600 and 700 ye wo kwan fa so yes aden me kire wo kwan fa so yes aden nti ye no ye share guaranteed minimum farm gate price na ye ma mbesesa no mfa mba yechi enu nti na wonte fiti umpeni mfie so nyina wonte dase ese ati koko bo so da anya hwekwa na ban be ka che se ene ontum because koko na koko akuafo edua no aban no ekoton a on first kan na mekuafo no
or the hanchichi mwedi or so 70% na mekwa for no. It 30% na waban ho. Or the BN ma ba kumienu, but hona ono so enya ne mfa so ho. Nti so show minimum guaranteed farm gate price ne say 2,000. No kwa mansenjwa so no kunya 4,000. Onfa 2,000 ni mbre koku ani no. Eno waban ho. Enu nti ne da koku bo be ba fom wa mansenjwa so no. No de no ede or de socket. Ebi okoko no ye ntwen enka se enna no pe ya badwam koko no boy say 100 nti 100 na yeje. Sebe ye maame mu anko school krampo eton toast. Onim se so chano po ko edwom no kran toast na toast e bua ne bo be de e be bafo. Enu nti no koko kwan ya fa so ton ne se fiti afia ne mfiti ase no koko board o mu fi ase ene koko atofo no edia no. Okay. Na ya sensan krata nti bo se be fa ne se fiti be April May ho no ma start say me wo 5 tons and the price ya he o be $2,000 ya sign contract say October me ti koko in fact before then no obi a watene cross be abeka cho say mfiti ase no extension officers ne ade be ba ni koko akwafo bi din komo sa na Ghana to me estimate say bia afie we beti koko 100,000 tons. So 100,000 tons na ye ba be start ya ton nkaka fiti be April no because say ye twen October na e be boye so inti fiti be April ni start so me will be 10 tons and the price ni say also $2,000 also okay yen sign contract into October first 1,000 tons no before me the be ma born ya 2,000 okay ya sign contract awkraba October second week no me sign another 1,000 tons and the price ya you to me cry you futures pricing na ya ni assign it ti by the time ye be do October no na cocoa 100,000 tons na ye ba be ton no afin starting October no ya ton mo bia be 70% at prices are above 50 by April na that means one drop it cry no high ya lock price no okay. Sa price na ya lock no and no plus other things say bia ya rollover contracts na den and no na ombe call mampani ho akwa chichiri ni etumi abeka se first one cross a ton 1,000 second one ton 2,000 third one ton 1,500 okay kan na boom weighted average afie we yamma kokko akuafo cry betumi am 3,100 and no dey determine producer price and na unkade then na wujina so abeka say ube mom guaranteed minimum farm gate price no say ne ye no nti at the time mo be announce say mo be ma guaranteed minimum farm gate mo yes calculate that time mo ton be 80% away and in your world market dey na say world market e corner ba yenim deda say ne fa so ye no nti at the time I will announce no one lucky contract no be 70% nti ye bia minimum no dey wo ho ye ko ye nim no sa dey aka no saving price no ba for mo ye den o enkan na no na edifode pe nti 2024 echo 25 abra e catch equafo no say ya calculations ni na we bit minimum 3,100 so time na wo hwe price na nkasa spot price on the market na e wo soro kakra e difudi penti enu no mandisi fo catch am say wo hwe spot price na 3,100 na nado ye kronfo we wi osika wasisiu na nka hwe price na wo so amount 65 ana pose o say nko amount 7 na nka ye ni e wo abemo nke be mam 7 to beka am ko round that dey so abane ade say mo hwe price na o say but unim say ye nton koko sa no problem na mo dey politics I know say man back about so no to my NDC then you to my NDC because some catch and some bit 65 omo buy no at the time omo buy abem no this is January 2025 now price ni announce say October 2024 no 3-1 no and na wo mu but by April ho no na in fact 50 friend is saying 50 by October ho no na started dia no for the next season cocoa ye beti I started signing contracts bi nti omo ba 2025 no omo mba no na cocoa omo air deliver no ya sign ho contracts aloke bo no through the forward sales omo ba no na de also omo ye ne say 2025 50 by April ho ba no ombe start sign new ones for 2020 if I say 2025-26 season we say omba no omo te ho na
ɔmo hwɛ cocoa no na ɔmo kɔ ɔmo ntɔkwa nti nhyehyɛeɛ wɔ so ɔmo start yɛ no ɔno anyɛ na ɔmo te hɔ saa fine ɔmo te hɔ mpo no ne boɔ no kɔɔ soro a nka wo sɛ nka ɔmo tumi ka sɛ okay baabi akɔdu no wode sport price nkora na ɛde ayɛ ntɔ no ɛno so ɔmo anyɛ o na ɔmo te hɔ sɛ bi a price no bɛkɔ soro bio ɔmo baa mpanimfoɔ a wɔadwuma no ho nimdeɛ no ɔmo hwɛ ɔno sɛ wei ɔyɛ MPP ne yɛnyi no wei koraa sɛ yɛtɔ aba wieɛ no ɛne ɛfaa no w'adwuma mu yɛnyi no na ɔmo ayɛ no toro kaa nti afei cocoa no abɔ ɔmo so ɛna price no astartete ɛna ɔmo so ɔmo nsan ne ɔmo forward contracts nti afei no ɔmo abɛgyina hɔ sɛ ɛneɛ 3006 no kora mpo ɔmo kaa sɛ ɛno na ɔmo bɛtua no ɔmo ntumi ntua nti gye sɛ ɔmo te so kɔ 25 ɛno na akɔ create problem yɛ abɛ wobi sɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛto ka na amansan dwa so na bɔ no amansan dwa so deɛ makyerɛ ɛka no asɛm a ɔmo ka no bogu because ɔmo fi abɛn mu no ɔmo gya ɛka $4.75 billion Cocoa kanko saa time na ɛbɛyɛ 19 billion cedis na exchange rate na ɛbɛyɛ 4 cedis to $1 sesehwɛ na ɛbɛyɛ $4.75 billion saa afeɛ no cocoa boɔ baa fam no yɛba abɛn mu no ɛbaa fam after ɔmo gya 4.7 no cocoa boɔ san baa fam on the world market na ado danko Akufo-Addo no a mo sɛ ɔyɛ Pharaoh ɔyɛ Nebukadnezar ɔsɛ dɛn no wanti cocoa boɔ so in fact ɛka no so ate aba $3 billion mo sɛ ɛka na mo gya 4.7 yɛba na yɛtumi ayɛ ho adwuma ma ka no aba $3 billion but one to two nneɛma yie nti no sɛ ɔho sɛ market no change kakra no wode ɛho so boɔ no bɛbɔ cocoa farmer no ansa na the last thing ɔma yɛ create saa problem wei sɛ wokae sɛ 2025 ɛfi aseɛ na meba studio ha meka kyerɛ sɛ adeɛ baako ɔmo yɛ dollar no ɔmo pɔmpe no ɛbɛ create problem ama ɔm yɛka no ɔmo fo sɛ ahoɔyɛ a ne yɛde ka cocoa board ɔkɔtɔn cocoa na days ka na ɔgye nyɛ dollar na ɔgye cocoa board $1 biara no ɔde ba ɔbɛsesa no into cedis sɛ aban bɛka kyerɛ sɛ cedi na ho ɔde apagya 40% a patwɔ n'ase kyerɛ ne sɛ cocoa board dollar baako bi a ɔyɛ ne no in cedi terms no ɛso ahwan by 40% na sɛ cocoa farmer no yɛtua ne cedis nti adeɛ a na fɛ so kɔtɔn $1 a wobɛnya cedis sei de ama cocoa kuani no ɛndɛ wokɔtɔn no $1 cedis no so ate 40% ɔha nkyekyɛ mu 49 nti wokɔ first ka no wɔmfa na wode tua cocoa akuafoɔ no na saa pɔmping no mekɔdwo na meyɛɛ cocoa kuani na ɛyɛ forward sales na mogyaeɛ no cocoa krakye na ɛyɛ mo na moyɛɛ nti montumi ncreate problem wei sei na mombɛpaase ɛka no ɛma purchasing clerk ne cocoa kuani na ɔno tie kura sɛ ɔno deɛ wadɔ ne cocoa mfie bɛɛ mmiɛnsa ma cocoa na so na wate de abrɛ you cannot pass on your faulty trade decisions consequences to the poor cocoa farmer back in the village nti ɛno ne nkɔmmɔ a yɛne aban ne kɔ so adi sɛ saa decision wei deɛ ɛwɔ sɛ ɔreverse egyina enye yi right apart from nkɔmɔ a mo ne aban ne bedi aban na decide sɛ hɔ a no begyina bibi wɔ hɔ a ɛdom kuma no betuma yi bi oh there are multiple instruments a ebetumi ayi so in fact ebi mu nkɔmɔ a mo di ne sɛ edu baabi na sɛ aban ne ntia yɛn consider court action because sɛ woba na wobɛ announce minimum guaranteed farm gate price of 3,600 by practice yɛnte so da na purchasing clerk bi gyina wasɛm no so ɛkɔbɔ besia de kɔtɔ cocoa sɛ ɔde brɛw na wanni so a ebi mu asɛm a ɔmo kyerɛ mu ne sɛ ɛyɛ breach of contract nti push ɔmo push ne sɛ yɛka no aban no ante ase a yɛmfa ɔmo ɛnkɔ yes sɛ wokɔ America some of the states President Trump decisions tariff decisions ne bi akɔ court ma Supreme Court rule sɛ ɛyɛ illegal decisions and o take you no ema say bi mu krampo e contemplate kwa mbefa so agye sika every abamu for sad decisions na o take because are affecting for businesses nti nkomo a bi mu ene edi sa brede ye koso na ya kyerɛkyerɛ aban decision na we take in sunsun so because ye nimpa sa aban decision na we take na ho brasem on hyɛ da ante ase yi ɔte ase a kon take sa decision nti right now the advocacy na ye ye ya bedu ba bi na sɛ aban nti na super ma kwan wo se fa so ne be fa so ayo ho se Randy Abi Kokobot see you that's all Randy asem krampo de me nkomu kra bebre onu mu a adwuma no omampani de ahye omunsa nyina dollar ne pompe no ha ne pompe enye governor no te central bank no
Cocoa Board supervising minister and finance minister. Yeah. And son around no chief executive. No chief executive. Say board crampo kaneho. Inti a good number of people. No muni na kabum. Enunti na yeka say so more man penidi adwuma na show msano. Say no mbe ne dia NDC ku na nkasa mu no mo wonkofo bibrate cocoa sector nase. Komu no mo nkasa no mbe so mu mom because you see cocoa na jigua. Enye MPP NDC asema enu say ye kasa mpenfo bi ka chen say price na dia ba say ye nkasa o NDC ni oba beji 36 na MPP ni abra beji 25. So it has no political color. And say ohia no eba ewo yinkura na se a na branch bia na otie kura se onim so obekwa koye by day obenya ne 150 cedis by day okoko fo so say ade se na ekoi ajigu na onkonya galamse bia nkonkoja utu fie no de se kan ba so it would dire implications without political color TM fa one no kramfa the hiane sa ban no animonimia obe try at asem na see. And they say yeka so parliament o mo ka chense mo de mo sorry bibia akoko mo sorry bibia akoko asem bia mo kan bia akoko yes sa ho adwuma no wonte ase wote ase anka won ka sa nkyere so wote koko ase a uko nkrase o ka se koko o be ka jo se Ghana ka se Ghana o be ka jo se koko because koko ni ho Ghana ni ho Ghana ni ho koko ni ho nothing can the parliament e condition mo ka chere say ye bibia na ese koko no problem maka jo sa de we nipa be 4 million. And on what could be cocoa farmers no more dependence. Oh, of then okay. Right. Honorable Kojo Ponkromani and then come quickly 24-hour economy. Omodi be on about my rush with your fee. Oh sorry deny edit to just say margin beka kamia. Who sa 133 no I was a bill no. But I say need the obey and say obey incentives and kania bo or better so amanaba form again a bind the authority aba while locating 110 million. Say yen fan start 24-hour economy. And enough. Edi kaino. Bafo senka bill nunka ukai from clause 1 to MC clause 28 no. Senka ukai na incentives bi umua. Kade abanye ken kamejiatum. Me bill no. Me ye ho adwuma. Me ne me committee ye ho adwuma mapa from clause 1 to clause 25. But be any more actual incentive back crowd. One ebini not one once I say we can buy penny bien to me challenge me there's not a single incentive in the bill. I indicate support one me say one no say me boa no be bien kind tell me maka same way on the floor of parliament that me kind one to me sorry from the other side a challenge me so upon come dey can nya no kre fi ho maka tell me say incentive be any bill ni mu one krenim. Number 2 na time omo promise 24-hour economy no me pa cho omo ka kire o say what they mean and what they intend and they say omo be create authorities I don't ka kire o dabi abayo na omo ko fa na omo de no be gina simple so so on kan kire nyina say ye na ye se be ye ntia se ono de otiase 133 na 24-hour economy na se kire ni say adwuma ba ko nipa miensa 3 shifts na be ye be turn Ghana no into a 24-hour working cycle public sector and private sector o ka kire o say na se Chinese on be authority dabi omo launch manifesto man penny no she jacket na clock ni si ho red gold green clock we no point here say this is the 24-hour economy clock one job 3 people 3 shifts obi abedidi na crowd in aji so dey peche pacho sa time on catch us authority but authority ni no ha program policy ni be den ara entina da e call parliament no me here research be catch am say nkuru nsia ye won night economies wo a 24-hour economy ba ku kura ni ho mo authority me bobo nkuru na cho London Dubai me bobo ni na cho ba ku kura ni ho a 24-hour economy so mo ye den rane good 24-hour economy and as a night economy no so obe mana ye di akade economy ni ho a ade a wo hia pa ye de friend demand se sika won kofo botomu o mo tade osu night market. When was almost 24-hour economy authority order. Debbie. And so more sika wonko fo boto mu omoto ade a anaju de assume upe ka obenya ukojina wo se uto nsu a obi ton bi ye ton ade a obi beto bi sika ni nipa boto mu a enya de oba be gina wo so ye bibi a 24 hours 24 hours ye the demand ene na buy we your buy instead so be focus no ma sika bank of boto mu no
because why over fixated on headline inflationary numbers. So person my inflation bad down. Now for bonus for him say number down to 3 and it's also 3.3 intino. O yusu adebia monetary policy my friend of sterilization. Sterilization they say ye dem highway ye nipa miensa na wa. Since you bottles 3 na wa say and insu bottles no ba ku bia 1 cedi. And over 1 cedi akraba 1 cedi na meme 1 cedi na to bia benya bako. Say ya nhwe ni yi na ye do a scenario where ebia insu bottles no swat aka 2 na meme o 2 cedis purchasing power be adwuma oh de beba no afi bon se ne anisi council no nya binto ti the reverse ne say in monetary policy ya wade bia se wotwen na ban no nya hwe mfa cost of production ho se ne anema bo fasoro ekosoro ho a Bank of Ghana no they handle monetary policy no obeba na afi wakase okay ne mabi yiskefin kofo butum o yiskefin kofo butum ade ni si wakra ntumi nto ntini porton no nti bi obede obeteso you go on to so adwuma go bi eno ha woto any friend sterilization nti ubon say aban no obema Bank of Ghana bekase ubia bank bia na savings and loans company bia skada wono fabre me Bank of Ghana mema onsi hu say no wa chi say skani na kwa kogu Bank of Ghana nti ubon say ukọ bank and savings and loans company say ope besia crampo na unya obeka cho say rate of lending number down rate number down but can be ni ho nti say wonu nya sika obey den akwa akoto ade no aban we buy no was sterilizing over 60 billion cedis in the year 2025 ebin see that watch says can na kogu Bank of Ghana nti ubon say ukoba bi obeka cho say ne man de gugu no so ni akrafia abrochi no crampo no dollar aba from ti atete no bo so enso nkofo ni sika omde ye den omde to Tubon sa oye no a ubenya inflation manaba down to 3.8 si say say 3.3 me kwade me say so mkoso ya ebetumi aba 0 but tubon say ube economic actually say nema ni go no bi anye den ento nti say who sterilize say ya beden na sika bankofo botom no de demand bibi wa kura oye manifesto no ka kire say aban nyuma ku bi o ha opesom ye adwuma 24 hours DVLA passport office ututu din emra na ode bae no bakukura nim inti ye amendment so yen fenche mu say 24-hour economy authority no madwuma ne so mbema aban nyuma no po aye adwuma 24 hours starting with the amoka wo mo manifesto nim DVLA passport office ena me ma honorable yabo ama efia constituency e move amendment no mama ya ga shooting down say there be yen fenche mranim so mo ye no afi mranim okay 133 no mo yen fenche mranim o mo say there be maybe ananye 133 ebetuma ye 122 let's no problem mo ankasa mo agree say 133 say 122 mo agree ni mfenshim branim omse debi ede ne bebo mbeka so mo mfanshim because no krani nyame anim say omo nim say ade na omo de abeto no twikasa me friend adanko dada do. So fellow Ghanaians, as I told you, Nekasa no a very very slow, Kasa very slow, but he makes a lot of sense. That is 24-hour economy NDC force wo de but we so who say what in one something a woman ba be mu 1 year ebro be 3 months crab that so but yes still yanti 24-hour economy no was where is it where he afahi na womu yankrofobia say yes wo come asma no my modwe say ye be investigation about you ni ade na koko hu nsam no ena odi hu nkomo no busua minu mienu akwa akotie di aba na koko hu nsam na ba koko hu nsam ya na me pese me jai ma na wo kira wadwen because ebia na baby a wo hwe bi fudni wona na bi eye koko hu dwuma ebia na wo papa eye koko hu dwuma bia na wo maame bi eye koko hu dwuma bia na papa wankasa wo hwe me maame a wo hwe me menu ba ma wo hwe me bia na wankasa kura wo koko hu dwuma eno ntia ba na sa na me jai di ama mo esanse NDC force omo ne mo akasa se wo ha na wo tukọ no koko fo no ne omkodi nkomo se omkodi nkomo no ba na mo se koko fo no kra se o mate ase ene ebo na yetete so na fe no mate ase but isa na enye no kore no enye no kore but ebusia be say upa ka asem good amene mo na kata so it is going to come out definitely entino honorable upon kroma I expose you but leave your comment in the comment section na unsubscribe so am subscribe mami like na fi sign share ma for no etiti ene benteye makro